Today, Foundation Day of Green and Green India and International আপোনালোকে জানে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খ্যাতি অৰ্জন কৰা এটি সুৰক্ষিত অনুষ্ঠান গ্ৰীণ এণ্ড গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস জয়তে আমি সকলোকে এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। ইয়াত উপস্থিত থকা অসমৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা প্ৰত্যেকজন সন্মানীয় প্ৰতিনিধিক আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ। On behalf of Green and Green India and International, I sincerely extend to gratitude all the delegates who have come from various states of India. আমি সকলোকে আমাৰ তৰফৰ পৰা নমস্কাৰ আৰু আদৰণি জনাইছোঁ। A very good morning to everyone present here, all the distinguished guests and the dignitaries. It is an absolute honor to stand before you today as we celebrate a momentous occasion, the Foundation Day of Green and Green India and International. This day marks not just the passage of time, but the incredible journey we've undertaken together since our founding. A journey of growth, resilience, and shared purpose. When Green and Green India and International was founded, it was driven by a vision of making a difference, of creating a space where excellence could thrive and where the seeds of knowledge, innovation, and compassion would grow. Today, as we stand together, we can reflect proudly on how far we've come. Our foundation is built upon the hard work and dedication of those who believed in this vision, those who laid down the first stone with determination and commitment. I hereby thank you all for joining us today. Thank you. আমি লগে লগে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব খুজিছোঁ। আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আমাৰ অসমৰ সকলোৰে চিনাকি এখন মুখ এগৰাকী সমাজকৰ্মী শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত দুলেন নায়ক ডাঙৰীয়া বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী আপোনাক আমি মঞ্চলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। Ladies and gentlemen, we now come to a very special moment in our celebration today, the lighting of the lamp. This sacred tradition symbolizes the dispelling of darkness and the ushering in of knowledge, wisdom, and enlightenment. I'd like to invite Shri Dulen Nayak, a very renowned social worker from Jorhat, to kindly step forward to light the lamp, marking the beginning of another year of progress, learning, and unity. Thank you for joining us, sir. ইতিমধ্যে শ্ৰীযুত দুলেন নায়ক ডাঙৰীয়াই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে।
আমি মঞ্চলৈ ধীৰেণ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। We request Sir Dhiren Kharma Dangoria to come to the stage and join us for the lighting of the lamp. আমি সন্মানীয় বন্তি প্ৰজ্বলক শ্ৰীযুত দোলেন নায়ক ডাঙৰীয়াক আমি সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। We now request Sir Dhiren Kharma to be felicitated by a member of the council. ধন্যবাদ। আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠান ইমানতে অন্ত পৰিছে। এতিয়া আমি মঞ্চখনি শুভ উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ অজন্তা বৰগোহাঁই ৰাজকুমাৰ বাইদেউক আমি মঞ্চলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। We now reach the formal inauguration of our stage. I'd like to invite Dr. Ajanta Borgohai Rajkumar, Vice Chancellor of Assam Women's University, to kindly inaugurate the stage and officially mark the beginning of its role in fostering creativity, collaboration and excellence for all who step upon it. Thank you, ma'am, for joining us. এয়া ডক্টৰ অজন্তা বৰগোহাঁই ৰাজকুমাৰ বাইদেউ, উপাচাৰ্য অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। বাইদেউক আমি মঞ্চখনি শুভ উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। We request you, ma'am, to please inaugurate the stage on behalf of us. Namaskar to one and all present here, and a very warm good morning to one and all. The honored queen sitting oft it as the members of Green and Green India and International and the Community Foundation Day. This is an auspicious occasion for all of us here at Jorhat to witness the program on the Green and Green National and International Day. This NGO has been doing a lot of work, and celebrating this day marks the beginning of a new era. Although it was in existence for a couple of years, but what we find is that there is need for understanding
as to why this day is being celebrated and why the participation of the people across sections have come over to this very auspicious moment. I congratulate each and everyone out here, and especially Mr. Bipul Hajarika for inviting me to this very auspicious occasion. It is a day where we recall or we introspect as what we have done so far and how to proceed with the analysis of the introspection in the days to come. I was really happy to have been invited, and also at the same time we find that we need to take certain resolution on this very auspicious day as how to make a greener country, a greener nation, a greener world, and at the global end how we are to proceed from the grassroots level to the global end. So this is, in fact, I would say, to be taken up by all the institutions across the country so that we understand that green is what matters. You might be astonished to hear that there is 15 tons of plastics which we are consuming every day in either form, whether it is in the form of the water bottle which we are using or in the form of the plates where we are taking our food. So what is required on us is to understand how it affects our health and how it affects in the days to come. If we as citizens, we are not being able to put up to the right way, I find that we will go in a very deteriorating way, and that is the resolution of the day, I believe. And I see a lot of possibilities which the educational institution can take up. Because I would urge upon the organizers, and I would also urge upon the community as a whole, so that we can have an immersive center where we'll be able to find out what is in the physical reality and how on top of physical reality we can go for virtual reality to find out more greener areas, more greener pastures in the days to come, and then we go for holoquotation for delivering our lectures in a very lucid and in a very constructive way. I feel that each of us has to take up this responsibility in such a way so that we are able to disseminate knowledge in the right way. Universities and institutions are not only made of brick and mortar, but we are doing work there where the greener aspect is very well highlighted. It is not the research that matters, it is the research that we carry forward to the grassroots level that matters. Because we are not concerned for developing only institution in terms of academic parlance, but what we want to do is that build up institutions that can really give a thorough understanding of the greener aspect, and we meet the sustainability goals. Any work that we do has certain amount of greener aspect, but we have to take the resolution today as to how we proceed with absolute greenness across the world. I really appreciate the government of Assam for undertaking green budget, green auditing, green budget with rest of some few very states which have adopted this. And this is very important because unless and until the environmental assets, environmental liabilities are taken into cognizance in the profit and loss account and the balance sheet. Being a person from commerce and management, I would say that there is a need to highlight in all of financial statement as how the green budgeting is to be done and how the environmental factors or environmental assets and liabilities need to be incorporated in the financial statements. Otherwise, it may be window dressing of our accounts. Even in the corporate sector, I believe the public accounts need to take into consideration the environmental factors. Otherwise, we'll find a place the net profit or the net loss may not give the true picture of the particular corporate sector or that particular institution. So I urge each one of us amongst here to carry the message so that we become a greener world and we live in a place where there is tranquility, where there is peace of mind, because we need hygiene and health. Especially women, we find that we are so much dependent on the greenery, so that we take a way ahead in such a way we are being able to bring about a better change and a better society in the days to come. With this humble submission, I believe that there are ways and means which we have to take
not only in educational institutions but down the community line, so that we build up a society that is imbibed with strength and imbibed with honor, only which is possible when we look to the generations to come and how generations can really build up. This is very important and integral part. We have been experiencing COVID-19, and this is the climate changes which has really made a thought-provoking entry into our hygienic life or into our health system, I would say. So it is the urge upon each of us not only to disseminate but really take up things in a better way, so that we build a place where there is peace of mind, peace of health and peace of hygiene. With this humble submission, I wish all the best for the program to be continued, and I inaugurate this very solemn program, and we look forward for much discussion and more works to become, so that we build a better society to live. And I wish all the best to all the participants, and I look forward that the changes need to be sent to all across, so that what we are doing here today needs to percolate down, so that we have a better fusion of activities in the days to come. Thank you so much, and God bless you all. Thank you, madam. বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ. Thank you so much, ma'am, for your sweet speech. We hope, like a great news channel, you will be giving us very interesting and stimulating program for our society. Once again, thank you. Thank you so much, ma'am, for gracing us with your lovely words. We are honored and grateful. এবাৰ আমি মঞ্চলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। নিজৰ কৰ্ম সংস্কৃতিৰ যোগেদি অসম তথা ভাৰতৰ লগতে বিশ্ব মানৱৰ সন্মুখত নিজকে চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হোৱা গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ সুপ্ৰিমো এণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাস্পদ শ্ৰীযুত বিপুল হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমি জয়জয়তে মঞ্চলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আপোনাৰ আদৰণি ভাষণেৰে আজিৰ এই গোটেই অনুষ্ঠানটো উন্মোচিত হ'ব। Ladies and gentlemen, it is now my privilege to invite the visionary behind the institution, the person with whose dedication and leadership have been the guiding light since its inception, our esteemed founder Shri Bipul Hazarika, Supremo and President Green and Green India and International. With immense pride and gratitude, we welcome Sir to deliver the welcome speech and share a few words that reflect on the journey we've taken and the path that lies ahead. আমি আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ সুপ্ৰিমো এণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰদ্ধাস্পদ শ্ৰীযুত বিপুল হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক সকলোৰে হৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব খুজিছোঁ। তেখেতক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ কমলজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই। অতি সুন্দৰ। Now I would like to request Mr. Bipul Hazarika to deliver the welcome address. ৰাজীৱ অঁ নাই ঘৰত নাই, মই এই কলাক্ষেত্ৰ। অঁ ঠিক আছে, মই ভাইটিক পঠিয়াই দিছোঁ, নহ'লে তই আহিবি নি মোৰ ঘৰত? ঠিক আছে।
भारत की हर प्रांत से आने वाले हमारी ग्रीन एंड ग्रीन इंडिया इंटरनेशनल की परिवारगण श्रद्धा की उड़ीसा से आए हुए हैं महारानी महोदया जी और असम से कोने कोने से आने वाला मेरा सदस्यगण, सबसे पहले आपकी चरणों में मैं सेवा करता हूँ और श्रद्धा निवेदन कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो मैंने वीरा उठाया है ये 25 साल पहले से उठाया था, ये काल परसों का नहीं है। लेकिन जब मैंने यूएनए और यूएनओ का मेंबर हुआ उसका बाद में मैंने इसको विश्व के लिए छोड़ दिया, इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप लोग खुशी होंगे, आनंद मिलेगा जब आप इस एलईडी को आप देख रहे हैं। इसमें एक शख्स है, उसका नाम है डोनाल्ड ब्रायन जेम्स। वो एस्ट्रोनॉट का सुप्रीमो है, एस्ट्रोनॉट का चीफ है नासा का। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल चीफ डायरेक्टर है। तो इसे करके मैंने एक दो कदम करके आगे बढ़कर तो मैं विश्व के लिए चला गया। आप लोग का आशीर्वाद और आप लोग का हृदय का जो बोल है वो बोल लेके मैं विश्व में चला गया। और आप लोग जुड़िए, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का यही एक ही चीज़ है, जो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ने एक ही कूदे लगाएगा, दो भी नहीं। इसलिए दो भी नहीं, तो वही कूदे को वो पाल पोछ के लड़का बच्चा का जैसा बड़ा करेगा। हम लोग का आसामी में कहावत है, एक वृक्ष रोपण 10 पुत्र समान, मतलब एक कूदे लगाएगा तो 10 बेटे के बराबर है पलने से। तो वही है। तो हम लोग, मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा। मेरा जसन ने इसका जो इंटरनेशनल डायरेक्टर है उसका मिशन एंड विजन का ऊपर 5 मिनट आपको बोलेगा। तो एक मैं यही मानता हूँ, तो एक कहावत है, इफ यू आर बिजी देन एवरीथिंग इजी अराउंड द वर्ल्ड। तो बिजी कौन रहता है? तो कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान को अर्जुन ने पूछा था, तो कर्म युग श्रेष्ठ या धर्म युग श्रेष्ठ, सैन्य युग श्रेष्ठ? तो भगवान कृष्ण ने बोला कि कर्म युग श्रेष्ठ है, जो कर्म करेगा वही बिजी रहता है। इसीलिए इफ यू आर बिजी देन एवरीथिंग इजी अराउंड द वर्ल्ड। और आप लोग जोड़िए। तो मेरा एक सदस्य आ नहीं पा रहा है बेंगलुरु से, वो एक मेडिटेशन में बिजी है। उसका नाम है, आप लोग तो जानते हैं, डॉक्टर सचिदानंद। डॉक्टर सचिदानंद ने वो इंडिया में इतना बीड़ा उठाया तो मेरा ही आश्चर्य हो गया। तो आप लोग जुड़िए, सारा वर्ल्ड जुड़ रहा है। लास्ट टाइम हम लोग का अजय बर्डन बैठा इधर में गोवा से है, वो अजय बर्डन में 15 अगस्त में 3 इवेंट किया गोवा में। वैभव जी बैठे हुए हैं, पूजा खन्ना बैठे हुए हैं, वेंकटेश नारायण बैठे हुए हैं और कुमार जी बैठे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश का बैठे हुए, राजस्थान का बैठे वगैरह सारा स्टेट का आदमी बैठे, सब ये बीड़ा उठाया है हर स्टेट में। तो मैं निवेदन करूंगा, सब इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़िए और कूदे लगा के सारा वर्ल्ड का एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए। और आपको मैं एक बता, जो टीम है, जो नीम ट्री है, वो नीम ट्री आज का डेट में
5 साल का पीछे जो मिनिमम ट्री है वो आज का डेट में ऑक्सीजन जो 1,25,000 1,25,000 जैसा वो पर डे प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत छोटा छोटा बात है, ऐसे काफ़ी टाइम लगेगा भाषण देके रहने से। तो मैं मैं हिंदीতে কৈ আছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ মানুহে হয়তো অকণমান বুজিবলৈ কম কিবা পাই আছে, গোটেই ভাৰতৰ মানুহ বহি থকাৰ কাৰণে মই মানে হিন্দীতে ক'বলগীয়া হৈছে। গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই মাৰ্জনা মাগিছোঁ আৰু সদৌ শেষত और शेष में सबको पुनः पुनः श्री चरण में सेवा निवेदन करके मैं मेरा भाषण यही समाप्त करता हूँ। Ladies and gentlemen, to give us a deeper understanding of the vision, growth and impact of our beloved foundation, we are honored to invite Mr. Zishan Sir, International Chief Director GNG India and International, to share his valuable insights about the foundation's journey and the milestones we've achieved. Sir Zishant has played an instrumental role in shaping our foundation's mission and direction, and we are privileged to hear from him today.